thưa quý vị khán giả của đài Vietuctivi Australia, hôm nay Thu Trang đã gặp anh Trí Võ. Dạ thưa anh. Trang và quý vị khán thính giả của Việt Úc TV Australia. Dạ thưa anh có thể cho Thu Trang hỏi một câu là những cái điều gì đặc biệt của cái Children's Festival để thu hút các gia đình, các trẻ em và các cộng đồng đa sắc tộc đến đây để cùng tham gia thưa anh? Dạ, thì cái Children's Festival này đã được tổ chức liên tục trong 26 năm qua. Khi mà chúng tôi vẫn còn là học sinh, trường lúc đó là Commerce and Law, thì từ đó tới đây thì liên tục, thành ra cái điểm mà nhiều người tới đây là vì lý do là đây là nơi mà coi như là mình celebrate, mình ăn mừng cái sự đa văn hóa của người Úc và đặc biệt tại New South Wales này, và coi như tất cả những cái hội đoàn của người trẻ không có phân biệt tôn giáo hoặc là sắc tộc đều có thể cùng sinh hoạt và ăn mừng cái đa văn hóa này của chúng ta tại Úc Châu và đặc biệt tại New South Wales. Dạ, xin cảm ơn anh. Có thể cho tôi Trang hỏi thêm một câu nữa được không ạ? Dạ được. Mục đích của Children's Festival nó có những cái điều gì mà khi mà anh làm cái chương trình này thì anh thấy nó đạt được cái điều gì cho cái sự kiện này thưa anh? Dạ thì cá nhân chúng tôi là lớn tuổi vẫn thích tới đây, và hôm nay chúng tôi tới đây với lại gia đình và mấy người con. Thì mấy người con khi mà họ tới đây họ thấy đây là họ thích rồi, họ thấy thích nhiều hội đoàn, nhiều trẻ em, nhiều sắc tộc, và coi như tất cả đều coi như là có thể sinh hoạt sống nhau tại nước Úc này một cách hài hòa, và đó là cái điểm mà chính. Và tôi cũng phải nói là phải công nhận là bác Thuốc đã liên tục trong 26 năm qua đã tổ chức, và chúng tôi rất là vui mừng, thật là vui mừng tới đây để mà chia sẻ những lời này với lại ban tổ chức Children's Festival Organization, cũng như là được cơ hội để mà chúc mừng bác Thuốc cũng như là quý vị trong ban tổ chức như là bác sĩ Maria TRêN và tất cả những người trong ban tổ chức. Dạ, xin chân thành cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh nhiều sức khỏe và ngày hội hôm nay sẽ thành công tốt đẹp ạ. Dạ, cảm ơn chị Thu Trang cũng như quý vị khán thính giả của Việt Úc TV, và ghi nhận có sự hiện diện của bạn Bạch Ngọc. Viện Sydney Beauty thường xuyên cập nhật và nhập các dòng máy làm đẹp mới nhất, hiện đại nhất từ các nước châu Âu, luôn làm hài lòng và thỏa mãn nhất đến các nhu cầu làm đẹp toàn diện của tất cả các quý khách hàng. Các liệu trình facial làm trẻ khỏe da đến các liệu trình cao cấp như nâng cơ, căng da mặt, trẻ hóa gương mặt đến nhiều tuổi. Liệu trình làm ốm, tăng mỡ bụng, thon gọn vòng eo, cũng như làm thon gọn bất kỳ các phần mỡ thừa nào trên cơ thể của quý khách. Liệu trình nâng nở ngực và mông. Tất cả các liệu trình làm đẹp của chúng tôi đều áp dụng liệu pháp tự nhiên với kỹ thuật máy công nghệ cao cấp nhất mà không cần phải can thiệp đến dao kéo. Các liệu trình về laser, trị nám, đồi mồi, tàn nhang, tắm trắng toàn thân, cấy mọc tóc, phun xăm thẩm mỹ, phun hồng nhũ hoa, gội đầu thảo mộc Nhật Bản. Thẩm mỹ viện thường xuyên mở các lớp dạy học theo yêu cầu của từng học viên. Tay nghề của các bạn thật sự sẽ được nâng cao và thành tạo. Cơ hội tự làm chủ cho các bạn học viên chỉ nằm trong gang tấc. Mọi chi tiết xin liên hệ Cindy 0481 944 506. Kính thưa quý vị, Đài Việt Úc TV đang tổ chức chương trình Đố vui rinh tài lộc về Donald Trump và Kamala Harris. Ai sẽ là người đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ trong năm 2024-2028? Bất cứ quý vị nào đoán trúng kết quả bầu cử, quý vị sẽ được tham gia chương trình bốc thăm rinh tài lộc với những giải thưởng bằng tiền mặt và voucher giá trị. Hiện tại chúng tôi đang có những giải thưởng như sau. 10 giải thưởng, mỗi giải trị giá $200 tiền mặt được tài trợ bởi Mr. Dũng Phạm, chủ nhân Diamond Nail Supply. Một giải $500 tiền mặt từ Mr. Davis, giám đốc công ty tài chính Bismart Home Loan. 5 voucher làm đẹp, căng da mặt hoặc làm gọn vòng eo hoàn toàn miễn phí từ thẩm mỹ viện Sydney Beauty. Chi tiết đăng ký tham gia chương trình như sau. Quý vị chụp màn hình điện thoại và quý vị đã subscribe kênh YouTube của Đài Việt Úc TV và like bất kỳ video chương trình nào của đài kèm với tên và số điện thoại của quý vị cùng với tên ứng cử viên mà quý vị dự đoán sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ và gửi về email cho đài.
Vietuctivi Australia gmail.com. Sau khi có kết quả bầu cử, quý vị nào đoán trúng kết quả, quý vị sẽ được tham gia bốc thăm Rinh Tài Lộc với những giải thưởng giá trị mà chúng tôi nêu trên. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian và địa điểm nhận quà cho quý vị trúng thưởng ngay sau khi công bố kết quả bốc thăm. Vâng, và hiện chúng tôi đang mong đón nhận thêm những doanh nhân, những nhà tài trợ để tham gia thêm chương trình, để chương trình của chúng ta thêm hấp dẫn và thú vị hơn. Các doanh nhân, các nhà tài trợ hoặc bất kỳ quý vị nào có nhã ý donate cho đài, xin vui lòng gọi vào hotline của chúng tôi theo số điện thoại 0481 944 506 hoặc về email của đài Vietuctivi Australia gmail.com. Cảm ơn quý vị. Oh yeah, another one, wonderful. See? Thank you, thank you. Festival album thì you want me to Here at the CFO. Good. I'm glad you're here. Yeah, it's like right in. We got the ray of sunshine. She's crazy. You're right. All right, Sham and Din, let's get it moving. Come on. Mr. Coleman, could I have a few minutes with you, Mr. Coleman? Yeah, it's great to be here. So, have you been here before for this festival? And what do you think of this festival in New South Wales? Yeah, look, I've been here many times before, and I mean, it's a wonderful event. It brings together our whole community, kids from all sorts of different cultural backgrounds, and coming together as one to celebrate different cultures and to celebrate the fact that here as Australians we can all come together and be in peace and harmony. And it's a wonderful testament to ԹÚఢ, who 26 years ago had the vision to do this, and it's a wonderful event. Yeah, beautiful. Mr. Coleman, you see that this festival is collecting... Sorry. Oh. Okay. I'm sorry. Sorry, just move Yeah, ahead. yeah. Okay, that's good. So this children festival collecting thousands of efforts of community. Yeah, it's a wonderful thing for the whole community to come together, and we see all the different groups, the Scouts and the Girl Guides, and groups from all different cultures. It's a wonderful event, and congratulations to the Children's Festival on another successful event this year. You have a beautiful Sunday. Thank you. Thanks very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank Mr. you. Coleman. Thank you. Put our differences behind us while we shine like the sun. See what we've all become. Together we are one. We are one. We are one. Find your guiding inspiration in a place where dreams are made with a lifetime's preparation. There's no time to be afraid. Put our differences behind us. Together we are one. Together. All right, it is time for us to please be upstanding for the Australian National Anthem. The Canterbury Padstow Children Festival 24 today is our 41st Children Festival in the last 26 years. The success of our Children Festivals has proved that it meets the expectation of our community in some way where they were held.
in Sydney City Centre, in Sydney Metropolitan Canterbury Bank South, or in Macarthur Region, New South Wales, for your attention. Thank you, Mr. Tuat Nguyen, for your warm welcoming speech as always. Ladies and gentlemen, our next speaker will be our Honourable Chris Minns, MP, Premier of New South Wales. It is always a great honour to have our Premier with us today, and so please make welcome and thank you for your presence here today. Oh, thank you. Thanks, everybody. I'd like to acknowledge the Darawal people and in particular thank Toot for this wonderful festival, bringing people together. There's so many people here that I should acknowledge, including a lot of my colleagues, Tree and Tony Stewart, Rochelle and Bilal and Kylie, Jihad, Jason, Chris and of course David and Mark. And also two Lees here as well, community worker, wonderful lawyer for the local community. It's great to see you as well, Chew, with your little boy there. This is an amazing festival and this is my first time at this festival too. Can you believe it? I haven't been here before today, but it's such a privilege to be here, to see young kids coming together off their devices and off their mobile phones and playing in the community. There's a lot that's written about what divides us in Australia today, but not enough is actually shown about what pulls us together. That we live in this beautiful country, that we all love each other, that we work in together, that we are wonderful neighbours to one another, that we don't just tolerate each other's culture or background, but we try and share in it, and we share ours with somebody else. It's unique to the world, and it's something precious that we need to protect, and Toot's done exactly that. There's a really important message that comes out of this festival, and that is that nobody is born with hate and racism in their heart. They're taught it. But we're just as easy to be able to teach them to love one another, to live in a community, to respect the fact that we live in this wonderful country, and that's exactly what the Children's Festival does. Congratulations to the organiser, and here's to another 24 years. Thank you so much for that, Premier, and definitely we too look forward to the years to come. Another long-time supporter of the festival is our next speaker, the Federal Member for Blackstone and the Honourable Jason Clare. Thanks very much. Good afternoon, everyone. Can I first thank my friend Bankstown legend Uncle Harry for your beautiful welcome to country. Can I acknowledge the traditional owners of the land we meet on today. Can I also welcome Chris Minns, our fantastic Premier of New South Wales. Might be the first time, but I know, mate, it won't be your last. Chris and I have got a funny thing in common. Chris's youngest son and my oldest son were born almost on the same day at the same hospital, and any of the nurses there would have been looking at two relatively inadequate husbands and fathers walking around that hospital thinking about what have they got to do next. Thank you, my friend. It was a genius idea 26 years ago, and it is even more needed in the world that we live in today than it was needed 26 years ago. So can I thank you, and can I thank the many volunteers who have helped to make this festival run, not just this year, but over the last 26 years. It doesn't happen without you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, up next is the Vietnamese Student Association. Thank you for your coming today and supporting Children's Festival. You were once children. Children drawn from the many groups that are taking part today in the festival. We are one, though we are many. They scream out, and that is the theme that should stay with all of us, not just today, but to the days to come. A multicultural children's group, and you'll see them on stage performing a bit later. Ladies and gentlemen, you can see a group in pink in a beautiful outline in nice and pink. This is Viet Os Little Stars. Viet Os Little Stars is Vietnamese children group in New South Wales. Children from this group learn and perform Vietnamese traditional folk songs and dance. They love to perform all community events, and they're a regular performance at Children's Festival. All right, and with us today, the Blacktown City Community Band. It's bands like this who volunteer and make community occasions what they are with their lovely music. And they're followed by the
Nusantara, who you saw earlier on stage this morning, doing the butterfly dance for us in their beautiful colored costumes. Thank you, Brian. And up next we have the ensemble CqədING. This is a dance group based in Sutherland, Sydney. They perform traditional songs and dance within the rich and diverse Slavic and Russian culture. Students from different age groups of CqədING have performed very often at Children's Festival. Welcome back and thank you for your performance today as well. Okay, and I'm walking right here with the first Canley Heights Scouts. So take it away, off you go. Welcome once more to the festival. Once a scout, what have we always a got up scout. here? Who have we got with us? We've got Skog! Alright. Alright, he's made his appearance for the day. Alright, Panania and Reevesby Girl Guides with us. Fantastic, lovely to have you here. I mean, oh wow. And who have we got here? What's his or her name? Koala. Alright, and we've got the koala with us as well. Off you go. Brian, look who we've got here, Brian, up next. What do I see? Some Kung Fu style. Yes. And this is the Head Academy Kung Fu in Padstow. Fantastic. They provide lessons for kids and adults for all ages in traditional Chinese martial arts, fitness, light yoga, women's self-defense, and many more. And ladies and gentlemen, this is the first time attending Children's Festival. Wow. Thank you so much for your attendance. Alright, I'm walking right here with the Padstow Cultural School and reading some of the plaques that we saw on stage. Diversity, the art of thinking, independent. And do you want me to look at the camera or look at yourself? Just depend on you. I can do both. Yes, beautiful. Minister, so you have ever been here many times for Children's Festival. So what do you think of this Children's Festival in New South Wales? Well, this is the 17th Children's Festival that I've been to, and it's a beautiful sunny day. And I think you can see behind me children running around, having fun, listening to speeches, and right in the background you can see kids going up and down slippery dips. Yeah, And it's a wonderful day. It's a perfect day. Yes. Children are having fun, but it's a serious message. Yeah. Behind all the fun is the message about harmony, about making sure that we all live together in peace and harmony. Yeah. We do that better here in Australia than any country in the world. So we're celebrating that and telling the story about the fact that here in our local community, we're made up of people from every different religion, every different country, right. all living here in harmony. Yeah. As Minister said, that it is the masses. So do you think that is playing together, living in harmony, the message is a good way to promote, especially in New South Wales? Well, children aren't born racist. And when you play together at school in the playground, or you learn together in the classroom, or you join a local soccer team or a netball team and you're playing together, that's the special ingredient that makes sure that racism doesn't grow in our community. Yeah. I often tell kids who are little in primary school that Australia is like a fruit salad. Yeah. I say that everyone likes apples and oranges and bananas, and they're good on their own, but they're better if they're all together. Yes. And Australia's like that fruit salad, right? Yeah. All together. All together. Yeah, and that's what today's dish, about. yes. The same dish. Yes. Beautiful Minister. So going back with the overseas students, CAF, so 270,000. So what about your answer to the student complaints? Well, it's 270,000 new students each year. The number of total students is much larger than that, about 700,000 or 800,000 students. Our students who come to us from overseas are very, very important for Australia. It makes money for our country, but it also, for students who fall in love with Australia, when they go home, they take their love for Australia back home with them. Yeah. Many international students will stay and build a life, build a family, build a business here, and they help to make Australia an even better place. What this is about is making sure that we've got sustainable growth of students over time, and also to make sure that when the students come here, that they don't get ripped off and that they have a really good experience, not a bad one. So they got plenty benefit
from Australia. So that's it. It's nice. Yes, fair enough with your explanations. And I hope that the international students happy with your answer, Minister. Well, I think most international students have a fantastic time in Australia. Yes, absolutely. Not always. Sometimes bad things happen. We've got to stop that and fix that. Yep. And so this legislation's not just about numbers. It's about making sure that bad things don't happen to them when they get here. Beautiful. Thank you so much for your time, Minister. And may you have a beautiful Sunday, Minister. Thank you, and you too. Thanks, everybody. Thank you.